The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwamadondo, the Chief Air Marshal on the number one podcast in the land, the Ola 7 podcast. And welcome to On The Spot, where we sit down with the Zimbabweans who are viral, influential, and controversial or inspiring. Today we are joined by a woman written into Zimbabwe's cultural history. Many of us first met her in the iconic film Neria. I'm sure you all remember the Neria, the popular movie screen. A role so powerful, she lost 3 kgs, bringing the pain of widowhood to life. Her impact earned her a Lifetime Achievement Award from Great Zimbabwe University. She also worked alongside one of Zimbabwe's greatest literary minds, the late Charles Mungoshi, as a partner and a pillar to a lasting legacy. Ladies and gentlemen, with great respect, Amai Mungoshi, Jesesi Mungoshi. I think you deserve a round of applause, man. As we welcome you on the number one show in the land. How are you, Mama? Aiwa, ndiripo zvaku DJ Ola. Yes, 7. yes. Ndafara stereo kusangana neminas. Chero neni ndafara zvikuru. Anga makore. I think ndakapedza kuhosta in 2022, I think. I can't even remember the year, but Yeah. I know it's long back. It's long back, yeah. Yes. That's very, very true. And Yes. vana vedu vazhinji vari kukura. Vanhu vanokura pamascreen, vamwe vasitambonza muchitaura like your personal life, mararamiro ekumba, they just know you on screen, muchiacta muri mucharacter. So today we just decided no, garimboita namai Mungoshi vasirizwawo mucharacter but tichimbonzwisisa life yavo. But one thing I like about you, Mama, you always look good and amuchemberi. What's the recipe? Mimi na maji samba mnitachi you make. I don't know why. I'm not, what's the remedies because yo ama 2000 wako kuchembera kufura mimi. Inini ndinofunga kuti the reason why we sometimes look like how I am looking is chimwe chinhu chinonetsa even these girls. Yes. Pane vamwe vanhu vakunzi mayellow bone. My yellow bone, yeah. Vanozvikanganisa kana even skin yavo. And ndakatozonzwa mahunga wokuti those people who use these things kana vakaita kana kuti vaita accident. Yes. Vakapinda muchipatara. Madoctors anonetsekana Kuvasona. pakuvasona Hey. nokuti skin inenge yakanganisika. Yes. They forget Psalms 174. In fact, Psalms 139, Yes. verse 14, inoti iyo, we are fearfully and wonderfully made Yeah. na Jehovah. Saka isusu tikada kuchinjinura what the Creator has done with us. Yeah. Umwene mumwe akasikwa masikirwo ake with her own uniqueness. Yes. His own uniqueness. Izvo zvakaitwa nani? Namwari. The Creator. Yes, because true. when a creator is doing, I can be a creator as well. If I am creating something, handingachiumbi nemwoyo usingafari ndinotochiumba ndichichida. Yes, saka true. zvose zvazvinenge zviri zvakatonaka zvakadaro. Yeah. We have to love ourselves. Saka if you really love yourself, hauni chakaipa pauri. Ndochokwadi. Chero pamwe une miromo yakaita sei nokuti miromo yedu yakasiyana handiti. But if you love yourself, yes, nemuromo iwoyo unotonaka zvekutanga nekuzvingori you're unique. Yes, zvinenge zviri unique. Mashoko akanaka vataura mama. I think ndatodzidza chimwe chidzidzo also. I think our viewers at home are also learning from what you are saying, Mama, today. You were born and grew up in Bikita in a family of 8, and also
so maybe mama, maybe can you take us back to your childhood and tell us what it was like, growing up? Bikita. I'm the last born. Now I have to talk in the past tense because all of my siblings have now gone. Oh. He drove me here. Okay. My sibling. Yeah. We are the only two who are left. Surviving. Yeah. Oh, we are surviving today. Yeah. Saka look at me and how old I have become. Yeah. And I am the last born in a Christian family. And I think when a person is born, tinotauriwa kunzi when you are born unobuda muna mama vako wakafunda zvibhakera. Yes. And my mother used to tell me kuti izvozvo zvaunenge wakafunda ndizvo chipo chako. Yeah. And as you grow up then you find your purpose. Yes. Asi chipo chako chinenge chitori mauri imomo. Saka ndakakura ndichifarira zvedhanzi. I grew up township. Yes. Yaikanga ichiri kunzi township. Now Yeah. they call it growth points. Yeah. Vanhu vakanga vachiri vashoma steri kupinda zvatavairiye zvinezvi. Yeah. So you would be noticed chero from a distance. Yeah. They would know kuti uyu mwana wakwajabhunu aunotamba video kana Yes. akapinda padariro kudai because I really would dance. Yes. And ndaifarira music. Zvese zvanga zvakangorerekera to who I became. Yes. Yes. Saka my brothers angu, we were 5. We had 5 brothers and 3 girls. Yeah. So these boys, they used to use a flute. Yeah. I'm Okay. sure you know. Oh yeah, I know flute. Yeah. Saka ndaidzidziswa because vaiona How to play a flute. Yes. And ndaitoigona kuiplay. Okay. Taitogona kuenda patownship ipapo. And then 3 of us will be playing the flute. Yes. Vamwe vachidanza. Ndombobvawo ipapo ndonodanza. Tichingoentertaina vanhu. Wow. It wasn't for money, but the love of it. Entertainment. Yes. The love of entertainment. Yeah. To entertain people for no money. Wow. And these days people can do that. They want money first. Money first. No. And you told me that 6 of your siblings are now gone. Yes. What memories do you have, about them growing up, apart from what you've told me about playing a flute and stuff, There's a lot. But also, zvimwe zvachona, as I was growing up, munokura kana nokuti mukuru. Yes. Angari, I don't know how many years pakati pangu naye, but ndainyanya kuziva the second born. Yeah. Who was born in 1933. 1933? Saka, yes. Saka, she was old enough to be my mother. Yeah. She was something like 21 or 22 years older than me. Yeah. Saka, just imagine kuti first born yanga iri older how. Saka, muchikura mune mapoka nemapoka. Yes. Vamwe vanenge vari vema-age mamwe chete. Vamwe vakadaiwo muchingoenda zvakadaro. Yes. Hamukuri Pamwe chete, yeah. kamwe chete. Like I'm saying kuti my brothers vokutanga vanga vari old enough to be my father. Oh yeah. To be my mother. Saka atinotaura nyaya dzedu dzinenge dzakatosiyana. So I am also grateful kuti wandakasara naye is the youngest boy. Oh yeah. Saka takatokura tese. Nese. Pakati pangu pane mumwe akaenda zvake. Yes. Pakati pangu naiye my brother. Yeah. Pane akaenda. But inini naye iyeye tainetsana. Nanhasi tiri kungotonetsana. Now that hapasisina mumwe tiri kutongonetsana. Saka iye aindisvika pakundirova kana paine zvandinenge ndaita zvisina kunyatsoita zvakanaka. But then nokuda kwekuti I was the last born, yes, aizongoreprimandwa namai kunzi wewe don't do that kumwana wangu. Exactly. Yes. So ndinosuwa vakuru vangu zvakanyanya because havana kunyanyisa kuenda kuchikoro. As you know kuti tichikura zvaizobvawo nokuti
muparent wako wakanga akaenda kuchikoro zvakadini, yeah. akasvikawo here kana kuti mugrade 7 zvekuti anozoziva kuti kukosha kwechikoro zvakaita sei. But my father did not go to school. My mother went to school. Okay. Saka kudhara kuti simba remukadzi neremurume zvanga zvakasiyana. Yeah. Saka inini ndingati ndini ndakazotopinda chikoro kupfuura vamwe vese. Okay. Saka zvandinovasuva nazvo ndezvekuti they gave me respect yokufunda kwandakaita. Oh, yeah. They would come to me vachindibvunza zvimwe zvinhu, especially the first born. Anga ari very talented. Wow. Only kuchikoro anga asina kuenda. Yeah. But anga ari So makazogumira which level? Ini ndakasvika hangu ndakasiyira degree panzira. Okay. Why? Mamchistada G. Film. Oh, makazosiri. Why? Kana uri mai pamba. Sometimes all these things do not matter. Yeah. Kupfurikidza vana. Yeah. Priority yako chii. Saka kana vana vari vadiki unoprioritize vana kuti vakure nenzira kwayo. Because ndikatarisa for example vamungoshi zvinhu zvizhinji vanga vasingazvitarisi. Yeah. And also I also think kuti vakanga vakatoti uyu ndiye anozviita. Yes. Saka nyaya yekukudza vana nekuzoona kuti mwana aita sei and things like that. Yeah. It didn't matter to him. Yeah, I see. It didn't matter to him. Okay. He was a true artist to the sense yekuti unogona kutotambudzika mumba. Like achingoya munhu, any person can come and ask him for advice or kubatsirwa kunyora kana kuti he would not make anyone pay for that. Wow. For free. For free. So those are some of the things zvatakanga tichinetsekana kunyange mukuita basa redu mumba. Vanyori chaivo vatakakura tichiziva. Vamwe vazhinji vachona vanga vasinga look at monetizing themselves. They would not do that. I see. Manditsanangura zvakawanda ende ndiri kunyatsonzwisisa. How many kids vamakaita imimi naBaba Mungoshi? 4 boys and 1 girl. Tine 5 children. So vana venyu are also into acting, or they are different? Vakachoose different parts altogether? Vana vangu vazhinji vachona vari, in fact ndingati vana vandakabudisa mudumbu inini they are 5. But ndakazoita mumwe mwana wandakagara naye wandinotora semwana wangu. Wow. Anotori closer to me kutopfuura vandakadi. Saka ndingati ndine 5 boys and 1 girl. Wow. Yes. So vana ivavo kana iye mwana iyeye akatoindawo kungorerekera kunoita sezvinoita vana vangu. So I should say vana vangu vese vakaenda kuside art. 2 of them, kana kuti ndoti 3 including this one, vanonyora. Okay. Vamwe 2 vanonyora gospel ngikiri the music. Not like the word. Okay. Like mumwe wachona is into what do you call this? Motivational. Motivational. Yes. He is a motivational speaker and writer as well. Zvichirerekera kune zveshoko raMwari. Ndiye akapiwa zita raVamungoshi. Dear Charles Jr. Okay. Yes, he has written quite a number of those motivational books. He can speak. Wow. Yes, he can speak. Wow. So zviri mumba, it's in the blood. Yes. And my firstborn is also a writer. He has written, now he has written something like 3 books. One published and the other one is in the process of being published. That one book that was published is it won a NAMA award. Wow. Oh yes. So that's big. Before Baba Vato Shaika. So interesting. Behind the Wall Everywhere. That's the title of the book. Behind the Wall Everywhere. Like right now I'm doing what we call passing on the baton stick. Yes. Zvizhinji ndakungoita sit back and he is the only child whom I am with.
muno muZimbabwe. Zimbabwe. So whatever all of them I are do, outside the country? Yes. Okay. Whatever I do, ndinotoita naye. Exactly. And he is now, what should I call him? Ndiye pfungwa dzangu, especially kana takuya kune izvi. Yes. Anobva ati mama apa maita sei apa. Exactly. Apa mazodini apa. So he is very passionate into these things, writing, because zvaakadzidza, he did script writing for film. Takatomuendesawo kuchikoro, akandoitawo izvozvo. So takatombomuti inini nababa, no Farai, you should not do writing. Nokuda kwokuti taiona zviri kuitika. Tisingawani mapeni kusina mari iri kuuya mukatoitawo kuti zvisina mari izvozvo. Tinoitawo zvisina mari izvozvo. Baba vacho vakamudiscourage, but kana if it is in you, there's no way you can divert from that. And Mama, you sound so sharp. You know, how old are you? I turned 71. Wow. Now I'm working on my 72nd year. Wow. Zimbabwe experience what they call the 7th floor. No, we want to thank God for the gift of life. And kuti mwari pachikuchengetai tirakushuvira kupinda muzana nekudarika mama. Amen. And you don't look 72 or 71. You look maybe 50s, 40s, thereabout. And also, I like how you maintain your natural hair. I like that. What's the secret? Is it like you don't like my wigs or what? I've always seen you. To tell you the truth. Pakatanga vanhu takanga tisingaite zvemalocks. Yes. And inini during that time yandandisati ndazivawo kuti zvinhu zvakadai sezvo zvingaitike kwandiri, I used to have short hair. Even ndiri kuchikoro ndaitogara hangu ndakatoshevhwa nereza. Ndo zvandaigara ndakaita kusvikira ndapedza chikoro, ndaingogara ndakadaro. Even when I got married, at times I would have a Malocks. Bald head. Oh, wow. Yes. So then pakazotanga kuita zvemalocks nemaweave, vanhu vachigadzirwa musoro. I didn't like to have my hair done that way. I just felt like I should keep my natural hair. Ndokubva zvangodaro futi kumusikana, musikana wangu haana kumbobvera akatomboita anything. Angokeepa the natural hair. Yes. Aitokipawo natural richitokura kudai achitomborrisunga rakangodaro riri natural, risina kumbostraightenwa zvekuti. So you've kept your hair natural for how long now? Since 2002. Wow. So it's almost 23 years like that. Yes. Hey. Yes. Guys, 23 years old. Yes, wow. Yes. That's amazing. So you grew up in a Zimbabwe, mama. You know, how did your upbringing at the rural homestead shape the Jesesi Mungoshi, who became a renowned actress that we always talk about? Like I said before, that I grew up in a Christian family. Where people are taught values of life. I can even give an example of when I got married, I was given a list of things to follow. Kuti kana wasvika kuvarume vako unofanira kudai. Of which little did I know that I was going to marry an artist. Wow. I didn't know. But when I got married, I got married to Charles Mungoshi. And I was waiting when pandakapinda mumba. I was waiting kuti ndipiwe mirayiro. Kuti izvi ndo zvemumba. Yes. Izvi ndo zvekumhuri kwedu. Izvi ndo zvemumba. I remained still, like the word of God says, be still and know that I am God. Kana tikava still in life, we don't lose a lot.
tinoziva kuti we cannot take care of anything besides him, God. Nokuti tinokafunga kuti tine simba redu nepfungwa dzedu nekuita kwedu, sometimes we get lost. That's true. And we get very anxious. Kutova anxious kuti saka zvichabuda sei, ndototadza kurara kuti mangwana ndichaenda kundoita interview naola, zvino ndinondotaura kuti kudiko, forgetting kuti when I open my mouth, it's not me talking. Yeah, true. It's him who leads our steps. Wow. So these are the things dzandakakura ndichidzidziswa kuti kuna Mwari kudenga. Saka kana kuna Mwari kudenga, iwewe chako kuteverera, so that you don't go astray. Unoramba uri focused. Wow. Hey guys, I'm sure you should just take a notebook, a pen. You don't want to miss every single word that she's saying or that she's uttering here. Just write down some notes. Life, my notes are paying you. Life lessons. Because I'm already learning here as I'm interviewing her. Wow. So, Mama, many people admire your calm, dignified aura. What lessons from your family and childhood helped build your character? Yeah, this is what I have been talking about. Yes, now. Maybe it can just be a continuation of what I've been saying. Yes, sure. Honestly speaking, if we do not be still, tika janganuka tikasaziva kuti zvatiri kuita zvii, titomborera kana neorder yatinoita come up with. Nokuda kwokuti tinenge tichiti tikabata ichi tatotapa, tikabata ichi tatotapa. We should also be positive in whatever we do. In I think it should be Philippians 4 verse 8. Taura nezvekuti what we should think of. Besides kana tine basa redu. Mathoughts edu anoenda kupi. Nokuti zvinhu zvose zvinotangira pakufunga. Pamoyo panounza kupfunga kana kuti pfungwa dzinoenda kumoyo. Saka zvinointeracta. Zvinhu zvacho zviri tu. Saka iwewe pfungwa dzako dzinoenda kupi. I know as we grow up, tichiri vadiki zveshuwa zvinoitika. But kana ukawana vanhu vanokuroveredza to think positive, to grow up being positive. I remember like I said, I grew up in a Christian family. But when I got married, I'm married to an artist. Sometimes munoziva how they think. Vanogona kusvika pakufunga kuti who is Jesus? And zvobva zvaita futi rational kuti Jesu tinoona mapicture ake ari emurungu. Saka should I believe in this man? And not knowing who Jesus is. Kwandiri inini ndingatozopedza zuva rese ndichitaura kuti how do I view Jesus? Because handimuone semurungu kana kuti sechi kana kuti saani. Ndinomuona like nseni. I'm also Jesus. Yes, because I'm a son of God. I'm a child of God. Saka akauya kuzongotaura zvinhu zviri positive, zviri kuti ufambe munzira kwadzo. But iwo ukagona kusazviona saizvozvo, then you get also nesuwo futi isusu vakuru vedu. Like I'm saying, I'm talking about my parents. Vanhu vakanga vakazvarwa, sababa wangu was born kuma 18 something, anditi. Saka vanhu vakudhara. True. Vane tsika dzavo dzavaitevedzera. And inini tsika idzodzo ndotodzida. Hadzikudzivise kuti kuna Jesu. Dzingakudzivisa sei? Hapana. You can't, nokuti tsika dzatinodzidziswa tsika dzakanaka dzinotipa upenyu hunoenda kumberi, dzokukudza vabereki. Because tinotodzidza kuti mubereki ndiye the first God yako iwewe. Asi inini ndichibva kundochinda kundoroorwa, ndakabva ndadzidziswa kuti I should honor my husband. Because kana ndapinda mumba, murume wangu ndiye wava
first god kwandiri. Of course ndozviziva kuti tine vamwe vanonzi vasinga believe in such things. Vakabva vasvika pakuti we what is the word? Ma-atheist. Hakune ma-atheist. Kobva kwazoya okay, let me just leave it. Vasinga believe kuti murume anofana kupuwa chinzvimbo chake. Oh, like my feminists. My feminists. Oh, yeah, okay. Yes, that word had run away. Yeah. My feminists. Ndakatomboita ushamwari mamwe ma feminists like Ped McFadden. Okay. She was something else. But she wasn't completely wrong. Zvazobva nekuti what line do you want to choose? Ukuda kuenda nenzira ipi? Is this the road you want to take? Saka but vanenge vachitotaurawo zvinhu zvini nokuda kwekuti pamwe vanenge vakaita imwe experience vakaexperience nemunhu anonzi murume mukati meupenyu hwavo vakabva vastereotype men. So those are some of the things. But then if you have an open mind and if you are positive, I don't think kuti you can nail men. Kana kuti there are so many things that you have to be very calm when you go through such things. Yes. That's deep, Mama, from what you're saying. And mashoko anogonodzidzisa samwe munhu about marriage and how they view marriage. Perception yawo marriage these days, especially nema-feminists amatauraya. Kwakuya nyaya yema 50-50, which I totally understand. Even when you're growing up, mazuva makakura, there was no such thing. 50-50, you're at par with the man. You know, it was always like be submissive. Murume wako is always aripamusoro pako. Whenever munyaya dzipi na dzipi, you have to consult murume nechi. But these days, it's a different gospel altogether, which are preaching or which is being preached to us these days. But I don't know, maybe mungatudzeka process kadiki in brief zvenyu, how you met with the late Baba Mungoshi, how you guys ended up, getting married. Tichangopedzawo secondary education yangu. I came to Harare, but kudhara taingogara kakumusha. Tingoenda kuchikoro. I went to Zimuto Secondary School. Saka ndakangoti ndapedzawo pagwindi painzi pagumunyu. Izvinozvi pakunzi pagwindingwi. Panyika growth point. Ndakaita grade 1 rangu kusvika grade 7. From there then I went to Zimuto. And from there chikoro chacho harisinganyatsi kunyatsozvida zvekuenda kuchikoro. Just like I told you kuti like I told you kuti ndakazongosira degree rangu panzira. It's one of those things kuti zvemabhuku ndisina shungu hangu nazvo zvakanyanya. Even when I got so many opportunities, like when I went to Zimuto Secondary School, I did my Form 2. Ndobva zvanzi handiti kudhara waiti Form 1 yosvika Form 2 motonzi munochuza makosi amunoda kuita kana kuti munoda kuenda mberi nechikoro. Zvakangofanana nekuti wapedza Form 4 unonzi chuza kuti unoda kuenda mberi nechikoro here kana kuti unoda kuenda course. Inini I chose course. Yata handoda kuita nursing. So when I said ndoda kuita nursing, makore anga asati vaida a matured person to start nursing. Saka ndandasarirwa ne1 year yokuti ndikwanise kuita makore avanoda to enroll as a nurse. Saka ndakabva ndafara ndikati gore rine ndakumboenda kuHarare ndonosenza after nigikiri after Form 2 yangu. I didn't know kuti one of my brothers angasingazvitarise akangomirira kuti results abude. Munin'ina wababa akaenda akanotora results. Akauya nawo akanopa hanzvadzi yangu. Ndobva vaona ndakapasa. Ndobva vangotsvaga nzvimbo ina handisi kutombozviziva. Ini ndiri kurongedza kuti ndiri kuenda kuHarare kumbonoita gore rese ndakamirira nursing yangu. Ndobva ndangonzi pack your bags kuenda newe kumashoko. Kuchikoro kuZimuto ndandisina kunyoresa kuti ndinoda kuenda mberi nechikoro. Saka ndakazobva ndatongochinjwa chikoro. Ndobva ndaenda kumashoko
mission school. Okay. That's where I did my form 3 and 4. So ndapedza ndakavaonana navamungoshi ndichiita form 4. Ndauya kuholiday kwavakoma kuharare. Then that's where I met vamungoshi. Tichivati baba munini nokuti vaitamba nemunin'ina wemurume wasisi. Okay. So takanga takungoti baba munini. Bamunini. Saka ndatodzokera kuchikoro bamunini vakati atipoka address yako. Takavapa address takutotanga kunyorerana. But taingonyorerana tsamba sababa munini namaini. Alright. No love letters. No. Okay. No. Saka pandakazongopedza chikoro ndakazoona kuti masamba angati atisiyanei. Geji rakudzikiswa. Rakudzikiswa. So that's how I met him. Ndakavaonera kuKenani. Highfields. Ndokwavaiuya nemunin'ina wamunin'ina womurume wasisi tichivaona. Saka munin'ina womurume wasisi akabva atoenda kuoverseas. Vamungoshi ndobva varamba vachingodiwo vachiuya izvo vaonawo zvavari kufarira. Vatofarira CV yavo. Saka that's how everything happened. Wow. And you know, Makura Mutara, do you remember the year? Yes, I remember. That was 1973. Ay. Kudara, 1973. Yeah, that's way back. Yes. Upenyu mazuana mama what is your name? And these days ukurama so fast. Vana vari kukura these days vari pakati pe-internet yako mazuano and tirikutaura zvekuti global village, you can easily see or access whatever that's happening in America, in the UK. Ndiri kuno kuZimbabwe right now. Kana makataza imimi mashoka makade kuudza mwanasikana right now ari kukura makore anaya, ndeupi uchenjeri mama wamungamupa kuti akwanise kuramba ari true to their identity? The first thing chandinga advisor ndechekuti, one, you should know who you are first. Then you stick to who you are. Ukaita ukasa concentrate on who you are, you always get lost. Yes. Like tomboti ndirikuda kumeditata on the word of God. Ndakagara ndiri kumeditata. Ndiri pakati saka nhasi tinobikeiko. Ndatobva pandizvandandichifunga. Ndakutofunga zvekuti tinobikeiko. Will I get results? No. I won't get results. Saka the same applies to life chayo, life lessons. If you are not concentrating on who you want to be and who you want to become, like tinopiwa zvipo zvatinozvarwa nazvo zvandambva mukutaura zvezvezvi. Kana usingazive zvauri kuita, you will never find out kuti une chipo here kana kuti hauna. And once you get chipo, you should also find your purpose of life. Saka kana iwe usingagone kuconcentrata, anditi tichiri kuchikoro tinobvunza kuti what do you want to become? Who do you want to be when you grow up? Saka izvozvo kune vamwe vanototi vachiita grade 7 anotoziva kuti I want to be a doctor when I grow up. But kana akasanyatsoramba akamira nezvaari kuda, anozoita doctor here. Hazvibudi. That's very true. And kana asuka concentrata kuti inini ndichava doctor, uchatova the best doctor ever. Kwete zviya zviri kungosangana nazvo munzira kuti zvemahwekwe zvekuti pane zvabuda like muno muZimbabwe mazuano neupenyu hwatinahwo. There are so many children who have gone, even done my degrees, my colleges awanda, my universities atinawo awanda, but many children vanopedzesera vasingaite zvavakafundira. True. Nokuti sometimes aufocus. Even kana uchitengesa madomasi ukafocus, you even become big. Wow. From selling tomatoes chaidzo. Nokuti unenge uine chinangwa. You know where you want to go. Ndichiri kurangarira umwe munhu handichakwanisa kutaura hangu mazita. He became a governor wemuno muZimbabwe. Wow. Asi
akatanga achibika tea pakambani. Wow. Akangoita chikoro akagumira muform 2 asi akazodzidza akasvika pakugona akatoita CEO macompanies akazopedzisira atova governor. Wow. Because he was focusing on who he want to become. Saka kuvana ndinogona kutaura ndichiti first of all sit down and know what you want in life. Don't focus on kuti zvandiri kuda izvi zvinondipa mari here, because unenge wakufocusa on money. Very true. Yet chero chinhu choga choga chinokupa mari. Kana ukafunga with depth kuti I want to be this. Mwari anozviziva zvaunoda and Mwari ndiye muridzi wako. That's true. Saka anokutungamirira because you acknowledge him in whatever you do. You have to acknowledge the presence of God because the presence of God is always with you. Yeah, very true. Yes, he created us in his own image. Saka tinenda nekupi? Guys, this is deep. This is deep stuff. Now, Mama, I want to take you or maybe move to the world of film. Pamagapinda mu film industry. You started acting in 1984. Yes. With Yainzio Inongove Njake. How did the transition from dancing, to acting happen? Because you were dancing from a growth point, township, then now into acting on the screen. Tell us about that. And I take these things, all these things, as a family thing. Really in the same family, like acting, singing, even dancing. Yeah. Zvese izvozvo zvinongo fall into arts. Yes. So hazvina kunyanya kuzondiomera to switch from dancing to acting. Tirivo kuchikoro handiti munotomboitawo zvekuacta zvezvezvi. Taitosumudzwawo tichitoacta, tichitonakidzwa, tichitozopuwawo kutoti ninge ndiaita number 1. Yes. So inini I was just like that. I loved that. As not kuti ndava ndichiziva kuti this is going to be my career. No. Asi chakanditisa kuti ndibve ndazvigraspa with both hands is because it's arts. Ndandiri in the art field. Yes. Saka ndakabva ndabudisa. And that was because the reason why I became an actor was because married to a writer, the ZBC people came to our home, asked Mungoshi, they are the ones who chose Inongova Njake. Okay, yeah. They brought that kumba kwedu. In fact, Anigati, they did that like that. Inongova Njake yanga ichitwa nevamwe vana vechikoro. Okay. As a play? As a play. Okay. Because iyo inotori play. Yakanyorwa as a play. Okay. To be staged. So vakauya kuna Mungoshi. Vaona ichiitwa. And then they came to, that was Ramios Musasa. I can't remember the white guy wakauya naye. Anga ari mukuru wake. Ndobva vataura navamungoshi kuti tinokumbirawo kuti tiite bhuku renyu iri. Munokwanisa here kuti muite imimi mongouya nezvinhu zvakakwana. Yes. Ndobva vavaudza kuti takaona vamwe vana vekumabvuku vakadai. So we drove to Mabvuku the second weekend yachona. That was in 1984. Yes. 85. Taenda takanosikuona vanhu vachita izvozvo. And then that's how it started. So there was a woman wanga achifana kuita amai vevana that Njake film, a drama. She was nowhere to be found. She had gone out of the country. She was in the States, I think. Saka ndikaona murume wangu ari kunetsekana nekuti who is going to play this part. Yes. And inini ndobva ndati why can't you just try me? So that's how I did it. And ivo Mungoshi
vakatoitwa very amazed the way I performed. Yes. And it was really good. And that's how the people started liking my character. Yeah. That was from Inongovanjake Njake. And that was your first play? Yes, that was my first play. Then, how did you then work with, or maybe how did you meet up with Oliver Mtukudzi to work on Neria project? Oh, okay. After I did all these other, because I then did quite a lot on the ZBC TV, drama series. Ndakaita maningikiri akawandisa. I don't know kuti anosvika kuma-20 chakuti kumachi. I did quite a lot. Yeah. Anyway, people just talk about Neria. Neria, exactly. Yes. That's the Before Neria, they used it to talk. Yeah, also. okay. Then Neria yakazoya yazoita impact yakanyanyisa. So before Neria, I did a TV series for a Canadian producer. Okay. They came to Zimbabwe with their production, and I was asked to apana chanda ndati ndanyatsoita. Exactly. Ndanga ndatongoita madrama iwayo. And because Ramios sezvinoita vanhu vanga vachiuya foreign producers, yes, when they come, normally they used to go to ZBC. Oh, yeah. Kuti vakwanise kuwana vanhu vavanenge vachida and things like that. Kuti ngashanda nanani, they would go to ZBC. Yeah. So they went to ZBC and Ramios ndobva vapa zita rangu. I was pregnant then when I did that the Canadian project. TV series, African Journey. That was the okay. Yes. Then I did quite a good job there. And then John and Louise Riba, I worked with John Ipapo, the producers of Neria. I worked with them. Okay. That Ningekiri African Journey. So producer we akavati hatingagona kuita futi here na Neria, or not na Neria, na Mungoshi. Yeah. Inini ndanichitoyamwisa papo. That was 1990 when we shooting takaita 1990. Yes. Although film yakazobuda 2 years later. Yeah. Yakazoscreenwa 2 years later. Then I didn't want to. So I know ndikuyamwisa breastfeeding. Ndikuyamwisa ndakambosiya basa rangu for quite a long time, because I used it to run a dress designing shop in town. And ndanga ndiri so kuva hands on pabasa rangu iroro. Saka ndisingatodi kubva, but then they vakazongondiwinawo. And then I went. Havana kutombondiita ma-auditions. Kana? Havana kundiita ma-auditions aneria. Vakatozoita vamungoshi ndo vakauyawo for auditions. Vachida kuti vaite murume waneria. But havana saka havana kukwanisa kupiwa role yachona. Yakazopiwa the late Manuel Mbirime. Okay. Yes. Akazoita murume waneria. That's how I got the role. Kana basa rako uchirigona rinongokutevera. That's very true. Yes. Matara zvakaona makaita madrama akawanda. But I want to understand something from you, Mama. How was the film industry then at the time maipisa ipapo patime makaita ana Neria nemamwe mitambo yakasiyana-siyana compared to now? Honestly, I can't even compare. I can't compare. Wow. Because zvinhu zvakuenda so fast. Umwene mumwe akutongoiti ndakuto launcha film rangu randakatoita. Sometimes hatitomborinzwi kana kuti kune chiko chiri kuitika kana kuti chii. Yes. Kudhara kwanga kusina magadgets avako yezvino. Like you can even do a film nefoni yako. Nefoni yako, yeah. Otodota firimu rako chairo. Otoisa panonzipo pa YouTube. Kana kuti whatever, I don't know, some of the streaming platforms, ma streaming platforms akawanda. Yeah. Inini I'm not on those platforms. Yeah. Ndinongova pa WhatsApp. And ndiripo pa Facebook. Yeah. But I'm not the one who runs that Facebook. Oh, yes. Kazhinji kacho ndinoona zvinoti zvinezvi musoro wacho nawo chatodi zvakawanda. Exactly. Wakutongodawo
kuenda slow. Yeah. So during our time taisenzesa yavanoti yanzichi mazikamera mahombe hombe. Okay, those big cameras. Yes, that's what we used it to do. Zvekuti taiti tikashuta like marushes pazuva aibva aenda oenda wotondoenda kuamerica. Okay. Votovhiwa usiku votoona kuti chakati hachina kubuda zvakanaka chakati votonyora zvotodzoka kuno gadzirisai pakati. It was not as easy as it is being done today. Now. Yeah. Yes. So but also the people vanga vachishanda nguva iyoyo, they were committed people. Yeah. And they were serious with what they were doing. I might say, nokuti vanototi mimi mamusiri serious. Exactly. Like the children of today. Yeah. They even say, zvamaite yeah, exactly. But I feel like tiri way better than them. Where exactly And do you feel like, okay, you were better than them? Yeah. Because they would take their time to learn things. Yeah. Not to do shortcuts. Mashortcuts, yeah. Mashortcuts awandisa. Kuti chinhu chawatoita chakutodai. Ukashuta firimu nhasi. Kuswera mangwana ratodi. Rakutopisa. So just a second. Yes. Kusiyana kwezvinhu kwese ikoko kwamuri kutsana kuchiitika. Yes. Okay, no, that's fine. Now let's talk about your role in Neria. Now mango mention even pakazopinda vambirimi as the husband and stuff. In 1993, that's when you did Neria, right? You became so immersed in the character that it even affected you. I mean, you physically. You lost weight, like I said earlier, 3 kgs. What exactly happened during that filming? What really happened was when the script was written, it was brought to our house for editing, to edit the script. And then I got so interested in reading the script. I asked Mr. Mungoshi to give me the script to read, to just get the story. The story, yes. I didn't even know that I was going to act in the film. Okay. Nokuti vanga vasati vatomboita kana casting yavo, they had not done it yet. Yeah. So I read the story and I was like, it was not like a story. Yeah. It was like something that is really happening. Yes. Some people have experienced these things. Yeah. So anyway, yakazotora time after vapedza kuedita that thing, zvakatora time for them to start working on the film now to engage people. Saka that is the reason why ndatozvikanga mauti ndakatomboverenga story iya. Yes. And when they came to me kuti ndizotora part in that, anyway, I ended up taking the role ya Neria. This widow, shall I say, ndakava widow before I became a widow. Oh yeah. Yes, I became a widow before I became a real widow. I see. Because Neria touched me. She touched me to the core. Yeah. Ndakabatwa ne-lifestyle yakanga akurarama. The upenyu wakanga akurarama after the husband died. So, you know, as an actor, I learned something from myself. Kuti, when I engage myself into doing something, like I've been given a role to play, I become that real person. Yeah. Like I even leave Jesesi Kumba and bring the new person on board. So azvina kunyanya kundinetsa to adjust into being that person. And I even also, like, I usually want to leave home to stay to a place where I'm not engaged in the household activities. The Kumba.
to concentrate on what I'm doing. Yeah. Yes. So that's how I. And Neria, I like the part where you say it really touched you. The story of Neria. Neria reflects a society that treats women unfairly. Yes. Especially widows. So, what advice would you give a young widow today? Because kudara vanhu vaifirwa vanhu vati kurei zvaisiyana vanhu vaiti chemberei, but these days we see vanhu vadiki mazera edu anaya, they are kuenda kumakuva ku 92 93 91 2000 hey. And these guys vari kusiya widows behind. So we have got so many young widows. What advice would you give them today? Tinosangana nevana vechidiki vanofirwa, like I have an example of a girl akafirwa at 33. She was 33 years old and the husband is gone, asirwa mwana one. Fortunately this girl anga ari kudiaspora, saka zvakamubatsira. Yes. Unlike vanhu vatinosangana navo kumaruwa vanofirwa vosara vari vana vadiki, havatombozive chiro pokubata. Yes. Pamwe vanga vasati vatombokwanisa kuitawo something chinokwanisa kuvachengeta as a family. Yeah. Vanga vachangotanga and then uvatofirwa. Hey, sad. Chandingataurire madzimai aya ndechekuti first anofanira to find herself first. Anofanira kuti find herself. Yeah. When I say she should find herself, ngaadzikame. Azive kuti what do I want to do now? Yes. As a single parent. One. Ngaazive zvaanoda in life kuti ndikadai I will win. Yes. Being positive. And azvireve kuti anofanira kugara asina kuroorwa futi. Yes. Because you really need a partner. You need a partner in your life. Okay. You should remarry. I would advise them to remarry. Because loneliness, ainyatsoti zvakanaka. Yeah. I've always told this girl, andiri kutaura nezvake, yes, from akafirwa at 33. Yeah. She is not married until today. Oh. She's now 50 years old. Oh. Mwana wake wakasirwa is now 25 years old. Hey. And she always says to me, ndiri kungosangana namaboora ngoma. Vanhu vacho havasiwo kuti ndingatororwe nawo. Yes. Because the worst thing is to compare people. Yeah. If you compare, you will never achieve what you want. Yes, you should not even compare. Yes, you should not compare. But at the same time, you should also look into kuti munhu uyu ari right here. Can I spend my life with this person? With this person. Yes. Yeah. And futi unenge watopowa chance chokunyatsofunga nokuti you can also go for years. Yes. Uchironga upenyu hwako kuti humire obva waziva kuti now I need a partner. Yeah. Mwana wako unoziva kuti chero ukawana partner you can look after mwana wako. Mataura a very valid point that you should remarry. But at what point, at what stage do you then say, oh, okay, this is now the right time for me to get married again? Maybe the other thing that I should say is you must have reasons for remarrying. Okay. You should, I think, inini kuona kwangu, you should not remarry for kuti support. No. Okay. Yeah. Okay. If you remarry kuti support, sometimes I don't know whether you will find love in that. Yeah. Because you are looking for someone for support. For support. You are not looking for a partner. Yes. You are looking for a support system. Yes. Yes. So you should know what you want. You should also know kuti ndiri kuda chii pamunhu uyu. You want a partner wokubatsirana naye mukutambudzika nemukufara nokuti when your husband goes zvinonzi tinororana kusvika taparadzaniswa nerufu.
tatoparadza. Yes. Saka remarrying inenge ichingoita. Okay. But ndabvunza kuti at what time? Maybe makore. At what time? Yeah, what stage you do? Then would say, okay, ndichirora mumwe mudzimai kana ndichirora mumwe murume ndichirorwa nemumwe murume after wafirwa. Is there like a good time frame? Wataura zvinhu zviviri. With men is totally different. Okay. Because kuti ndichiroora kuti zvakwana here. Alright, ndaisa pfungwa yemurume futi pachiti but nditibutanga nemudzimai. Pfungwa yemurume chokwadi, to tell you the truth. Kazhinji kachona murume mukadzi akafa this week unotozozwa zvinzi atova nemumwe mukadzi. Haana kana time yokumbofunga kana kuti ndinodigesta. Vashoma vanodigesta. That's very true. Handingati vese. Kune vamwe vanotodigesta. Kune vamwe vanotogara for years vasati vaona a right partner. That's true. Vamwe varume, but rudhende rwacho, ndati rudhende rwacho, ruzhinji rwacho vanoroora. But with women, like I'm saying, vanofirwa vari vadiki sekutaura kwawaita. Kuno mumwe unenge akatoroorwa very early, at a very early age, otozoona kuti ndatomhanya naye. Saka unofanira kumachua. Yes. Maturity inobva mumunhu wacho kuti now this is the time I should get married. Because haina time. I can't really say kuti pakati ndo paunofanira kuroorwa. Like I can give you an example. I just did a movie muna July. Okay. Where a woman aged 71 getting married again. Okay. You see? Munhu uyu hachaiti mumwe mwana. Munhu uyu angoda a partner. Yeah. What sort of a partner? My partners are for a person like a 71-year-old. Sometimes it's not necessary for a person like my age to have a partner. Yes. Because ndatova nevanaka. Vana vangu, they are my partners. Yes, true. In whatever I do, ndinoita pamwe chete navo. Yes. There's also this emotional attachment with navo as well. Yes. Yeah. Of which sometimes ukati ndakutotora imwe partner, unenge wari kutozviunzira hondo mumba. That's very because true. Children are very jealous. Yes. So after I made that movie, era mukutara muna July. Makambozo here mbremi nyupfungwe kuti okay, inini at 71, let me remarry. No. But I am also saying to those who really want to marry, they can marry. Like that movie andakaita iyoyo. Yes. It was about a woman who could not look after herself. Oh yeah. Who wanted waikanga maputi paka usiku ndio wanga achidya and kuruzeva. And murume wakanga amuapproacha anga aine pfuma. Asi aitodawo munhu anomubatsira. Yes. So like I say, anga asina vana, anga aine mwana one akanga akutorovera kutaundi. Yes. Asingachatombozivi kuti kuna mai. Hey. So I can just tell you something chandataura kuti unozvimutsira hondo nevana. When I was doing this film, takupinda mumuchato kuti tindochata. Yeah. Ndakataurira vana vangu kuti mangwana tinenge tine group family group. Mangwana sini yedu ndiyo kunochata muchechi. Zvinhu zvanzi no kissing mama. So like I've just been telling you kuti vana havatozo, especially kana une vana vako vari able vari chinyi havafarire kuti kuchouya mumwe muforena mukati memba inenge yatova forena kai. But there is nothing wrong for it. Depends nekuti what sort of a woman you are. Unoda izvozvo here. There is no rule whatsoever. Maparadzaniswa nerufu. Uyu atoenda wasara iwewe. What do you want in your life? Yeah, that's very true. That's ishoko rakanaka ramadzidzisa nhasi. And tasara nyaya dzaneria dzamunozikana nadzo, but takuti muchidimu tichienda zvedu. What was the most emotionally challenging scene for you in the Neria? Did you cry like for real?
Like I told you, kuti when I did Neria, I was Neria. All the events that took place in the film were so real to me. Wow. So if kana ukaneswa nemunhu, kana uri a person are very vulnerable, kazhinji kacho unotochema. Yes. Saka misodzi yangu yanga iri for real. For real. Wow. Yanga iri for real. Yeah. Ndakanyanya kurwadziwa pane 1, pane mascene 2. In fact 3 scenes. Dzakandinyanya kundirwadza. 1, when that accident happened. Yes. When I was called kuti apa padhuze nepamba paita accident, I found kuti he was my husband. Yes. Yes. It was very painful. It was extremely painful. And then taungana manje, taungana takuchema. That scene, I don't forget it. Why? Because everyone angari behind the camera cried. Yes. And one of the producers, Louise Riba, akakumbira kuti, can we not do a second take? Let's use this one. Let's just angatotambura nekuchema maziso ake anga atsvuka. Hey. So it was very touching. Yanga ine ma emotions akanyanyisa. Which scene? Scene yekuti vanhu vaungana mumba, vana baba vari kusvika vabva kunotorwa kumusha, vanhu vese vakaungana. Hey. And Neria atanga kufunga. Vana vake vamuunganira. There were only 2 kids. Vana vanga vachiri vadiki. Neria akatanga kufunga kuti, so what am I going to do in life? Ndichaita zvipi? Yeah. Zvandichaita mukurarama kwangu. Anyway, though one of the scenes, the second one. Yeah. The third one, ndakachemedzwa nemukoma wemurume. I had worked with my husband. All the things zvatakaita achieve in the house hazvina kunge zvazvichingoitwa naPatrick. Zvakanga zvichiitwa naNeria naPatrick. Yes. But pakaita vanoudyire. Vangotora. Izvo zvinova ndizvo zvakazokonzeresa kuti murayiro chaiwo wehurumende wakachinja we-inheritance. Oh yes. Because Neria was very cool, very humble. And angachitya chero paakaroorwa kuti ndikadai handikanganisisi munhu wakafa uyu anoti chii nezvinhu izvo haatozivewo kutoti murume wake akanga achitoti iwe achitaurira mukoma wake kuti iwe zvinhu zvese zvandinazvo izvi ndezvangu nemudzimai wangu. Yes. Asi hazvireve kuti haungashayiwowo chipeneti. Nokuti tinozoonawo futi vamwe vakadzi vari kukanganisa mafungiro nokuda kweinheritance idzodzo. Havachatooni vamwe vanhu vemumhuri. Vana havachatozoziva hama dzavo. Havachatoziva kuti vanobva nekupi. Saka zvinhu zvacho zvinoda kuapproachwa with a cool mind. Wow. Yokuti unofanira kuziva all sides. You must have a balanced life. Kana waita a widow. But chinhu chandinganyanya kutaurira mawidows ndechekuti they mustn't sit back. They have got a lot to go. Yeah. Vane zvakawanda zvavanofanira kuita muupenyu hwavo. Havasi I don't know what word I can use. Havasi vakamirira kungopuhwa for alms, like maalms. Kuti zvino ndingagoita seivo, inini ndakatofirwa, chii chandingasumudzawo muupenyu hwangu. You should not be a charity case. Saka you have 2 hands dzekushanda. Kune vakatoshanda vakatokunda vakatoita vana vavo vakavapinza chikoro vakaita zvese izvozvo. And even kana uchida kuitwa remarry, hakuna murume anovinga a widow asingazive zvaari kuita. Unotofanira hanzi pane rwiyo rwakaimbwa nakuti musachembere namasha womunhu mumwe.
akati musachembere Paunu. paunu wenyu, Chemberai panyama panyama pacho futi usatochembera. Exactly. Remain firm. Kuti uonekwewo paunofambapo padzapo. That's very true. Mama, you worked with the late Oliver Mtukudzi on Neria. Did you work with him directly? And also, what goes through your mind, now when you hear the song Neria? Let's say it's just playing. And yeah. I had not met Oliver Mtukudzi. I met him when we did Neria. Okay. Although I knew music yake. Yes. I started listening to his music 1975, I think. Tichitoti na Mungoshi 76. Tichitoti uyu mukomana uyu anenge achauya nazvo. Exactly. Tichimuteerera tichimunzwa. Yes. Rova ngoma mutavara. Exactly. Nziyo dzake idzodzo dzaaimba. Asi aitongotaridza kuti he is a promising person. Yeah. Yes, a promising musician. But I never got a chance to meet him for all those years until 1990. Hey, when you did Neria. When we did Neria. That's when I met him, a very humble person, a very down-to-earth person. Takaita hundreds and hundreds. Yokuti, ndingatoti ndofunga 3 weeks ago, ndakatobvunzwa nemumwe achiti, anga asiri mwana wamai venyu. Just imagine some weeks ago. Exactly. Anga asiri mwana wenyu. 30 chakuti years ago. It was so real. Yeah. Tikati no. Chikanzi, sakaranga riri drama. Yeah, because Margarita is real. Yes. Yeah. So that's when I met him. And when people are doing films, and they have a soundtrack. Runda Rungano. Yes. So he was asked to come up with a song. Saka akaenda akanonyora. Panga achiyedza kugadzirisa ruyo rwachona. I went there. Zvazviri musini. Yes. I went there. It was so real. It was real. Yeah. Ndakataura naye takagara paside. Achibva atanga kundiimbira. Ndandiri sister yake. Yes. Jetro. That was his name. Oh yeah. His name was Jetro on the film. The song was very touching. Yeah. Ndakazongoona Neria yakutochema. Nekubatikana nezvanga zvichiitika. Wow. That's when ipapo ndopa ndakanga pa acting yedu ndopa takatanga kuita face to face. Yeah. Yes. Asi tanga tamboonana hedu takangoungana secast yese. Tisati ta mambo interaction. Yes. Okay. Muchinitaurira so ndikuita nge ndiri pasaitika. I can just ndiri kuvisualize zvinhu. So during your career, Mama, you have worked with cultural icons, the likes of Chiundura, Moyo. Ndandino mazuva apera pano pa program Chiundura, Moyo nevamwe vakawanda. But I want to understand from you, who left a lasting mark on you? On these people. Yes. My goodness. Inini, I'm an actor, and yes. And I also belong to the family of writers. Yeah. Jekuti, when writers are gathered together, I'm part of them. Yeah. Because of my husband. So ndinema mawriters ndotohaziva akatowanda. Mawriters makatowanda vandotori close to me. Yes. Because some of them vanondinyorera vachiacknowledge Mungoshi. Yes. Kana kuti life iri kufamba seiko mazuvano and things like that. Yeah. So ndine a group of people, 2 groups of people, filmmakers. Yes. And writers. So these people are great. All of them are really great. Yeah. But of them all, my husband,
handisi kuti ndinovarumbidza as kurumbidza because murume wangu. Yes. No, but he had a style yokuti akasiya a mark kwandiri. In a different manner yokuti vachiundura moyo vakasiya a mark kwandiri. Oh, yeah. So these people, they have their own way of leaving a mark. I see. Like ndingataure pamusoro pa Aaron. Not Aaron. This one akafa 1985. This writer, what's his name? Charles. Charles. Charles as well. Okay. Dambudzo Marechera. Oh, Dambudzo. Oh, yeah. Dambudzo Marechera. I didn't know him. Yeah. And ndaiva ndichitaurirwa my story about him. And I came up with my own Dambudzo Marechera. Yes. Anditi. And ndakanga ndichitaurirwa kuti anopenga. Yes. And when he came from the overseas, he wanted to come and stay with us. Oh. And then ndikati kuna Mungoshi, no. We can't take a madman. No, we can't take a madman in our house. Yes. So, but pandakatanga kumuona, I just said to Mungoshi, what a humble man. He was so quiet. Zvinhu zvaichona zvaingoti kana zvouya zvinouya kana akangomwa doro, he becomes someone else. But when it's sober, anenge right. Zvakanyanyisa. Yes. Makazogara naye? Atina. Makati andikazodzikundondo dzake. Aiwa nokuti akanga pandakazomuona inini anga atova nemazuva ava muno. Okay. And for your information, aitogara muoffice maMungoshi. Kwaiva neinonzi ZPH. Yeah. So Mungoshi had not come home for, I think, 3 days. Then I woke up very early in the morning, around 6. I drove to his offices. Zimbabwe Publishing House. Okay. Tasvika ndona Mungoshi vatobva kubathroom vatogeza vari muoffice mavo. Exactly. Cool. It's been 3 days. Yes. You're not coming home. What's happening? Sorry. Exactly. Because but anyway, I trusted him. Yes. Zvimwewo zviyezve zvekutodaro. Asi kuti ndaingoziva kuti vaiva neweakness yavo yekunwa. Yewawa. Saka vanga vachisangana kavarivo vese. Vadhakwa vakungofambidzana vondogara kumba kwavo ikoko. Tasangana zvedhakwa. So ndakamira imomo. That was the very first day I met Dambudzo Marechera. Oh yeah. Takamira ndiri kutaura navo ndiri muoffice. Chibva ndaona draw rakunokwa. Izvo ndiye Dambudzo ari kupinda one namatauro ake atobvawo kundogeza. Yes, and he was so humble, so quiet, so decent. Yeah. Ndopa ndinouza kuti this is Dambudzo Marechera. Ndakati, Dambudzo. Very sober person. Exactly. Hapana kana chinombotaridza kuti murwere kana. So then ndakazomusangana naye manje adhakwa. Yeah. Ndikazoona kuti that's why people say that. Mazona imwe character. Ndazona imwe character. Aita sei kakadhakwa. My goodness. Yanga iri meeting anga asina zvekuti muna maambassadors abva kuBritain kana kuti vekupi. It was not a bother to him. Hey. He would just do. Akatongosumuka nyange dei paine munhu anga achitopa speech. Akasumuka kuti haasumugara pasi mani. Hauna kufunda iwewe. He could just do as just like that. Dear is Dambudzo. Dambudzo, baby. And industry challenges around romance and professional boundaries exist. Did you ever face situations like, okay, like that, working with your husband and other creatives? Iro ranga ritori dambudziko. But God favored me very much. I started acting ndatova nevana 3. That was 1985. Ndatova nevana 3. Saka from there ndakatanga nongotanga nerole yokuti amai. Yes.
saka vanhu vakandipa title yokuti amai. So it was so difficult for kana paine vamwe vanga vachida kundiapproacha for such things zvemarinhikiri izvozvo zvaiuya vamwe vana vachiuya kwandiri toita sei this is like that and like that. Inini handina kusangana nedambudziko iroro as per se. Even when I did African journey, I was, like I told you, I was pregnant. Vanhu vese vandichiri kusangana navo vandakaita navo African journey, that was 1989. Vakatopa mwana wangu zita rokuti African journey. Even today if I meet anyone wandakaita naye African journey, anototaura kuti how old is African journey now? Because vakandipa title yokuti amai. Saka inini I maintained my title. The royal mai iyoyo. Amai. I maintained myself as a mother, as a mother of the nation. So it really helped you. Yes. I see. And zvakandipa dignity, should I say. Ndikakeeper to myself. Ndikachengetedza hunhu hwangu. Ndichiriwo mudiki wani panguva idzodzo dzatakaita na Neria. Neria, I think I was kuma 33 or so when I did Neria. Kudara. 33, I'm sure. 33, yes. I think it was 33. Ndandichiri vana vemazuva ano vatinosangana navo vamwe vatori kuma40 vanenge vachingoita zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri izvo. Saka inini andina kusangana nazvo. So from Neria in 1992-93 thereabout to lifetime achievement in 2017, what moments in your journey made you realize your work had moved beyond acting and had become part of Zimbabwe's cultural history? From Neria, like I always say, Kuti, my husband is a writer. And nokumuvha tichinda handiti izvo tava digitalized, tava zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuona, vamwe havagone kuverenga. Like I told you kuti chikoro chachindinesa nokuda kwekuti zvokuverenga izvi, asi zvokutarira patv handineti. So from Neria I thought I should produce my works akaitwa nemurume wangu. And then I formed a company called JM Productions. It did quite a lot, although zviri zvinhu zvimwe zvinenge zvakaitwa overshadowed neNeria. Zvokuti vamwe vanhu vazhinji havasi kuziva zvimwe zvinhu zvandakabereka kumusana. And even before Neria ndaitokonewawo futi chero kubuda panze. I remember when I did Ndavezera for our drama series. That was before Neria. And it was also before African Journey. Ndandisingakwanisi kubuda panze. Because Ndavezera was written by Chiundura Moyo. And ndanga ndiri mukadzi waAaron ipapo. And murume wangu anga ari very strict. Anga ari vanoti Hans Mashona Hard Mashona Hard Mashona type. Exactly. Anga singatoiti zvezvo zvekuti tinobatsirana and ndopanga pachingotangawo kuti ma-equal rights anga achiraisa zvakanyanyisa. So rapid, Yes. And shamwari yandaitamba nayo, one of my best friends, pafilm yacho padrama racho iroro anga aine murume wake vava vachita zvema-equal rights. Zvekusvika pakuti anga achiwacha manapkin. So ini ndanda kutiwo murume wangu kwaadiwo kuti aite awachewo. So when I was doing that ndichizama kuti ndichinje murume wangu aitewo zvinoitwa nevamwe varume, ndopakaita noise kuti ndibude panze. Zvainzi ndiri kudzidzisa vanhu kuti varume vanofanira kuwacha manapkin. And that's the biggest challenge yekuti vanhu havagone kudifferentiate the character and the real person. To say, no, uyu munhu aita different. Yes. I remember very, very well. That was in 1989 iyoyo. Ndabuda ndikuda kuenda kumashops.
ndichingobuda padhondobva ndasangana nenhikikiri one of the spectators, my audience. Audience, yeah. Yes. Abva handiona, abva handispota. Zvikazinzi, it's you. Ndimi kamuruda kuti tiwache manapkin. His face, ndakabva ana yangu yakarova. Ndichibva ndangoita U10. Ndibva ndadzokera mushop. And mushop mangu. I used to run and get dressmaking shop. Oh, yeah. Yeah. So I returned. Ndakatobva ndatotya. Handina kuzombokwanisa kuita zvokuti ndingafambe ndega. Hey. I would rather be with someone anogona kuzondibatsira. So sometimes you end up feeling like it's not safe kutora pamwe characters ekuti let's say uri muroi or you are doing something, then both vanhu kumbao vari kuona anofunga kuti no munhu uyu it's real uyu atodaro. So mama, you've been recognized locally and internationally from Mnet, NAMA, ZIFF to the Dubai International Film Festival. Which recognition meant the most personally and why? Mnet Award. That was my very first big award. And Mnet yanga ichiri nyowani wofuti. I went there. I didn't know that I was going there for an award. An award. Yeah. Ndakatorwa nama-producers. There was no time because vanenge vakabva vataurirwa pakare we had to fly majeti zvezvezvi. Takaita 3 hours kusvika ku South Africa. We just landed and went straight to the venue. Yanga ichitoitwa, it was happening. Yeah, ipapo. Zvichitoitwa happening. Yes. That one was, I can't explain. Yes. I can't explain how I felt and what was happening. And ndina kutoziva kuti, what is this? Yeah. Is this real? What is happening? But that is what happened. Yeah. Okay, you didn't It was just... a very big achievement for me. I see. And tinongoti makorokoto nekuramba muchingo wina, and I wish you could have muchingo wina more awards, mama, Richard Berry. But you didn't just act. You also produced and told political stories like Camarada President, and also documented African realities. What pushed you, mama, to move behind the camera and take control of storytelling, African storytelling? When you take control, like if you become a producer, you are the one who've got the reins. You can tell your story the way you want it to be watched. Vanodzidza zvauri kuda iwe. Like I'm totally a pure Zimbabwean. I had so many opportunities to go outside the country. Zvakanyanyisa, even after Neria, ndakafonerwa kakawanda kutodaidzwa kuti for a role in the States, Hollywood. So you were turning all those down? I turned because my children were so young, very young, and I weighed the two things. Yeah, ndikaona kuti ndokudza vana vangu this way. Yes, just because I want to pursue my passion. Ndikaona kuti ndava very selfish. I felt like I was becoming very selfish. Then I just chose to look after my children up to a certain age. Yekuti ivo vana vangu pache zvavo vatodzidza zvakawanda, vari character dzavo dzinofamba dzakazoita sei in life. So that's how I chose to be in Zimbabwe. Now that you are grown up, Makura, Gogo, Maskapa, Mashikapa, do you sometimes regret ever turning down those opportunities? Akanga aware? Never. No, because I'm content. Yeah, I'm happy with who I am. I'm happy with what is happening around me. I am good. What I can even do more is to encourage my children, even to go more higher than I did
when I had those opportunities and turned them down for my children. Because, like I told you, ndasiyana navamungoshi. Why am I saying ndasiyana navamungoshi? Vamungoshi vakaziva kuti he is a writer when he was very young. Oh, yeah. And vakabva vatomeka a straight nikikiri. Zvekuti izvi zvekuzorora was by chance. Oh, yes. Because glued to doing those things. Yes. Kwanga kuri kumabhuku. And the only thing that I loved my husband so much was he respected me. Yeah. He honored me as a wife, and he would not refuse anything. Wow. So that was zvinhu zvandakanga ndakafarira mukuita kwavo, even though vanga vachifarira kuita zvemabhuku avo. Say like tomboti murume aenda kubasa, isusu takakura tichiziva, ndaiva nasisi vangu vaiti kana murume vachibva kubasa baba mukuru vanongoya neenvelope yopuwa amai kumba ndotovhura. Yes. Obva voti ndaiona mari todi. That was one of his natures. Wow. Mungoshi. Then he would come with all the monies. Then he would say, yes. And then he says, chindipaiwo yokuzvitenda basa randaita. So I would love that so much. Yeah, I see. So looking back at classics like Neria, Muzitara Baba, and the Cook-Off you recently did, how do you think Zimbabwean film has evolved, and what is lost or gained along the way? I think as you asked me a question on how do I differentiate today's and the film and previous. Exactly. Vanhu vakudhara, they would learn on set and they become vanhu vatori experienced. Oh, yes. The people who know what they are doing. Now, like today, the difference now is munhu anoita firimu rake nefone. Yeah. He doesn't care about learning anything from anyone. Yeah. And sometimes unogona kuti ndiri kudzidza painternet. Of course, vamwe vanotodzidza from the internet. But you also need to have hands-on, to have experience on what you are doing. Yes. Like, ndingati nini, comparing yakashata stereki. Why? Compare, Vamungoshi vaiti kana vachinyora mabhuku avo. I always refer to Vamungoshi because he was my icon. Yes. Vaiti kana vachinyora bhuku. Havati ndinoda kukombea nebhuku ranhingi. Vaida kubhita bhuku ravakapedzesera kunyora. Rakato-publishwa kudhara. He would want to beat that other book. Saka you are running your own race, just like in Christianity. Yes. You cannot run a race ya pastor. Ndoda kutasa pastor. Roa yako. Mama, you did not only turn down that US offer, you're going to Hollywood and stuff. You also turned down roles that don't, liberate the African. In an era where visibility often comes before values, how do you decide which stories are worth telling and which ones to walk away from? Like you said, kuti a cultural woman, tinema values, tinema cultural values mukurarama kwedu. Yes. Ane hunu asina hunu. I can't really ndinona machidzokera pakuti the love of money inokanganisisa upenyu hwemunhu. Yes. Ndogona kunzi this is a role yatiri kukuda kukupai inorasa hunhu hwangu. Yes. Ekuti vanhu vanoti Neria uya makazomona here vakomana just because of money. Yes. Apa ndanzi ndikupiwa $1 million. Then ndobva ndati ndorega here $1 million ichienda. Aziti. No, it's not about me, it's about God. Yeah. Who am I? I am a God's creation. Saka all these things that we do
upon this earth is not about us. We were created by someone. If ndakagadzira zvimadhori zvangu apa ndinotoda kuti the way yazvinofamba nazvo ifambe yakadai. Saka we should always acknowledge him. Kasi kana ndatozorasa maitiro angu zvechokwadi ndinowanikwa ndichitoita izvozvo. I see. So with your work in film industry, television and publishing, through Mungoshi Press, and a new generation watching your legacy unfold, what responsibility do you believe artists carry in shaping Zimbabwean identity today? There is a workshop that was done by Chiundura Moyo some few weeks ago. I think, like we are saying, we are becoming a global village because of this new technology. Even tinayo technology, we still need to meet and kana kuti whatever munhu zvaanenge aita ngaasike kuti patsvagwe vanhu vanocherechedza kuti how good is this, because otherwise sometimes tinogona kutozopedzisira taku, because Zimbabwe has been one of the best filmmakers nguva yedu isusu, like nguva yana Southern Africa Film Festival. I was part of it during the formation of it, and I was part of so many things chekuita ne-art, because I had chosen to be a filmmaker. So pane zvinhu zvakawanda zvaiitwa zvine dignity mukati. Saka inini I chose that part, that path yekupa Zimbabwe remekedzo, yokuti Zimbabwe izikamwe this way, not kuti Zimbabwe izikamwe nezvinhu zvinotifumura nyika yedu. And zvakafanana ne regime yedu yakanga iriko I even think kuti yakangoramba ichingota carry on like that. Nenyaya yegayism haina kuzobluma like the way ainoita mune dzimwe nyika. Saka we are known for those things. Saka we should be known, like myself, I should be known for what I go for, not for zvinhu zvisingandipe unhu. Nokuti I chose to be a decent and cultural person. I love my Zimbabwe. Zimbabwe inotova nezvinhu zvayo zvinoitaurira kunzi iZimbabwe. Mashoko akanaka amataura about, and I've learned something about being patriotic, even mukugadzira mafirimu, mukutaura nyaya dzedu zvinoratidza kuti who we are as Zimbabweans. Ndinoti ndipinde apa but chinolopeta zvedu, ndinoti tsanangure about, because ndanyatsonzwa you speak highly of the late Mungoshi as your icon. I like that. Throughout this interview, you've been mentioning Mungoshi. It really reflects and shows, okay, you guys were like, tsike. And vazhinji havazvikwanisi, umwe akanga atoenda tokangana umwe wake, or they just talk about themselves. Ini ndonange ndiri ola, mukadzi wangu achiitawo chimwe chinhu chinenge achizikanwa, but sometimes tinomboita mainterviews akadaro panapa ekuti murume under something, mukadzi achiitawo something, but panouya one of them panapa haatauri highly of the other part. It's like it's centered, bahari only, but you are going up and down about Mungoshi. Zandibata, and I felt it. Now I want to understand, Mungoshi had a stroke in 2010. How did that change your family life, and how did you personally cope? Samai Mungoshi Kumba. That was so hard. It was very difficult. Because Mungoshi vanga vasingachakwanisi kuita anything. My first years dzekutanga vachangorwara. I think the first year it was
it was really something else. Yeah. Chekuti hatina ndandisingagone kana kutombovasiya kana kutomboita chii kana kutombodini ndaitongofanya kunge ndiri pavari. And then gradually vakazotanga kutogona kufamba. Exactly. But he was musoro mavo maitwa affected. Oh, yes. Saka vaiva kuti vaigona kutoenda kunokwira bhazi kutoenda somewhere kutonoti ndiende nevo kutown. Exactly. But then when he gets there, I remember when my sister got ill, vamungoshi vakauya kuparire nyatwata ndiri nasisi vangu. Ndakatozoita zvokuudzwa kuti vanga vachitsvaga kuti ndoenda nekupi. Havana kutozombopinda kana muvisit macho. Havana. And he went back home. But vakaita something like kuma 4 years vachigona kuzvifambira. Yes. And then vatanga futi kuita deteriorate. Havana kuzomboita come back to himself. And I also want to, there are so many people that I have that come out to my mind when I think of that hard time yandakanga ndinayo. Like I'm saying, matimu munoramba muchingodzokera kuna vamungoshi. Yes. Munoramba muchingodzokera. I don't remember kuti pane mumwe munhu muno muZimbabwe during the first era the former president. Yes. He only kept, according to my writers, my husband was the only person akaitwa kept in our Nawamgabe. Wow. And during the 21st movement, Yava Mugabe, he used it to read work Yava Mungoshi for children. So he was even ndingatoti kunze kwenyika vanga vachizikamwa kunyanya kutopfuura muno munyika medu. When he was kept, vanga vatotama vachida kuti vaende kuAmerica kwavanga vachizwa kuti vanorecognizwa as a writer. Vanopuwa doctorate degree as a writer. But havana kuzotombozozviita nokuti vanhu vakanga vasinganyatsi kufaranuka kuti how can't they do such a thing to Dr Mungoshi. Yes. So ndiri pakurwara kwavamungoshi, like kuti basa rako rinokutevera. I don't think kuti kune vanhu vakawanda chero maartists edu. Anyway, this time it is really happening. Ne-second regime vakarecognize, vaka-acknowledge maartists zviri zvakadzama vakandotsvagwa vese kuti ndinganoita chakati vese vakapiwa legend ningikiri awards. And inini ndakashamisika, ndakadaidzwa namai na first lady. Yes, vakandidaidza kumaoffices avo vachida kunzwa nekurwara kwavamungoshi. Vakasapota kurwara ikoko. Vakatitira zvinhu zvakati zvekuti tiwanei kuti tingararama sei kumba navamungoshi. And inini kwandiri ndino mabasa ako anokutevera. That's what I can only say about that, because kana uchiita zvinhu zvako nomwoyo wako wese nokufunga kwako kwese, hanzi naMwari ndide nokufunga kwako kwese nokuita kwako kwese, kuti panguva yaunenge wakutaura nezvake Mwari, when you meditate upon the word of God, unobva anouya otaura newe direct. Yes. So ndizvo zvimwe chetezvo nebasa rako raunoita re whatever type of job you are doing, not only as an artist, but whatever you do, do it nekufunga kwako kwese nokuita kwako kwese to produce the best. Mashoko akanaka amataura. In 2019, Charles passed away, losing your life partner and best friend. How did that affect you emotionally? Did it take you back to the days of Neria or what? It took me to the days of 2019. Andina kumboenda kumwe kuno. I just was looking at what was happening in front of me. But sometimes when you lose a husband, a very close partner, it's so difficult for you to handle it.
pfungwa dzinenge dzakaremerwa kuti to accept it. Yeah. In fact, Yeah. nyambwe even izvozvi nhasi dzimwe nguva ndototi ndakagara but did it really happen? Yes. It's now 6 years. Tasariwa ne3 months kuti tisvise 7 years vamungoshi vanyarara. Asi ndinogona kutombokaruka ndangofunga kuti saka he's gone. Hey. Yeah. Ndochitanga kufunga zvimwe zvinhu zvataita nokuti taimboti tichangoroorana taigara tichitaurirana nyaya yekuti asi shiwa kana uchinge wachembera how would you be looking at like meso kwako kuti kunenge kwakaita sei ma-wrinkles and stuff zvinhu zvataimagina. Yes. And we didn't get the chance to grow old together. Hey. It's something that is zvinhu zvinorwadza. But I also want to thank Zimbabwe because they recognize him in 2021. Of course, ndiri chirikadzi. Yeah. Havana kurecognizwa to that extent yokuti I could benefit anything from his works. Of course, vakapiwa an accolade. Yes. Muna 2021. You're being recognized as a hero. Yeah. By Heroes Day. By Heroes Day. Yes. That was really something. Yes. That was very good. It's big as but well. still, ndinongori chirikadzi. Exactly. There are so many things like in Zimbabwe. Even if I want to produce mari zachona hakuna true. Kokudziwana. Saka I still needed the nation itself to look after me. Wow. I feel like I deserve it. I deserve being looked after. After, yes. Because of course tinavo ma-writers varipo but handisati ndaona mumwe futi akaitwa kept. Yeah, that's true. Vanhu vazhinji vari kuverenga mabhuku akaitwa navamungoshi pauniversity itself. Ivo pache zvavo vakatozoita zvokupuhwa doctorate degree. Ivo pache zvavo vakati I don't need to read to become to have a degree. No, I don't need that. Zvanga zviri mavari. Toda kuti tende matara mashoko akanaka yet you also want to be looked after. I'm sure the relevant authorities are also watching and also are in that capacity as well to help. I'm sure they will definitely assist you and help you. You deserve it. It's not like, but you deserve it. Makazvishandira mama. Makashanda makore akawanda, and I would be very glad to see you one day receiving my awards, my accolades, monetary and my rewards. Not just awards, but my rewards as well. Anokachikupai kuti mukwanise kurarama zvinonongedza kuti icho neicho zvakabva apa neapa neapa. So I'll be very glad. And let's talk about your achievements and awards. In May 2017, you received the Lifetime Achievement Award from Great Zimbabwe University. How did it feel to receive, this honor, and looking back at your journey? What does it mean to you? I didn't expect that. Yeah. I did not expect that. When you come to realize that you are that powerful in acting. Yes. Haufunge zvekuti pane vanhu vari kunotisa that. Yes. Hautombozvifungi. But it was like something, so am I worth this? Nekuda kwebasa randakaita. They have recognized my work. Yes. Chinhu chakauya ndakavarairwa. Ndisina kuchitarisira. I say. But considering, the ups and downs of Zimbabwe's arts industry, do you see the Lifetime Achievement Award as a message of hope to young women and artists breaking boundaries? After I did my television drama series and I did Neria, ndakaona sechinhu chakaita kuti young women vaite come together to make films as well. Takaita futi in, I think it should be 1999 when we came up with an organization women filmmakers in Zimbabwe. Yes. It was myself and Joyce Jenje. Okay.
we gathered women together. Yes. Nokuti takanga tichingoona kuti makadzi vanenge vachidzorerwa kumashure vachipiwa basa rakafanana nekuti I think a woman can just do a continuity Yes. on filmmaking. Zvonzi mukadzi ndiye anogona continuity ndiye mukadzi. As if kune maroles akanzi awandiye chikazi yet we can do zvakangofanana. A woman can be a director. Yes. A woman can produce. A woman can. That is the main reason why I came up with being a filmmaker and formed a company, JM Productions. Yes. I used to carry even my booms. Yes. I would stand in a boom. Hey. Exactly. Nokuda kwokuti I really wanted women to know that you can do anything. Yeah, that's very true. Women can do anything. Pose vanotoita kupfuura varume. Ndokuona kwandinoita. Yeah. Because there are some jobs that men cannot do. Anogona kutofunga kuti iri basa rechikadzi. But he can't even think kuti basa rake rechirume rinoitwa futi nemukadzi. Saka mudzimai ari kuita basa rake agoita basa rake. Saka tazosvika pakupe unobva angofunga kuti I don't need a man. Yeah. Regerai ndizviitire. Now, if you could give one piece of advice to a young Zimbabwean actor or actress starting today, what would it be? The first thing is don't become an actor for money. If you just think ndofunga zvinhu izvi zvine mari, if I do this and that, then you are not being an actor. You are not servicing your character to become an actor, a promising one. Munhu to come up with uchawana ma awards because you are focusing on money. Yeah. Saka unotanga nongobvunza saka apa imari of which ndikamira newe kuti inini ndakamira pa iwo wakamira pa inini ndindotofanira kubvunza kuti aiwa kana musingandipi mari yakati hai I can't work on your production. Yeah. Not iwewe when you still want to make a name. Nokuda kutanga wanakidzwa. Yeah, true. Nebasa rako so that you win whatever you want to do. Yeah. Matara mashoko akanaka. Ndoda kuti tiende pamberi shoma talking about legacy and life lessons as well. From what you are saying there, looking back from Bikita to acting to building a family and supporting Charles Mungoshi, what are the most important lessons you want the next generation to carry forward? I keep on referring to God because I've learned that whatever we do pasi pezuva zvese zvakatoitwa kudhara even hakuna zvitsva kana even izvo zviri kumhanya kwavari kuita netechnology tikadzokera mashure tikaita research yakanyanya kuita tinotozoona zvinhu zvachona izvo zvanga zviriko only kuti zvanga zvisina magadgets avako iye zvino. What am I saying? I always refer to God. I refer to God because when you do things, with a sober mind, kuti uwane clarity ye whatever you want to achieve. So mati munoda kuziva kuti the most important lessons you want the next generation to carry forward. Like I said, I refer to God. God is love. When you do things with love, you are never going wrong. You always achieve what you want because you have passion for whatever you want to do. Saka kana yange iriri film, kana yange kuri kudiga mugodi, kunyange kuri kuita say, do that thing wholeheartedly. Yes. You will never go wrong. You will never go. And also when you do those things, know that it's not your strength. It's not your ability. Adzisi njere dzako.
unotori nemumwe munhu aripo ari kukuitisa kuti izvo, but munhu iyeye anongoda kuitwa acknowledge kuti you are my strength, you are my everything. Saka when you do those things, I don't think kuti you can ever lose. Yes, that's deep. So after all been said and done, what do you want to be remembered as, not just in the film but in life? I want to be remembered as a loving person, someone who is humble before people, someone who doesn't, a person who is not, I know it all. Because sometimes you think that you know it all when you don't even know. Saka panenge pachitori nevamwe vanhu vanotoziva kupfuura zvauri kutaura uchiita izvi. But just because you have gone pamberi pavo, they vanodududza. Ndakaona vamungoshi vachizviita. Sorry, I've come back again. Yes. Yeah. He was my model anyway. He was my model, not because of all these other things, but he taught me life lessons. He taught me life lessons. So many of those. Like I told you, kuti ndambokutaurira ipo kutanga kuti ndakanga ndakamirira kuti vachandipa mitemo. Exactly. Vakati no. Iwewe you are a person. Akasikwa sizvo akasikwa akaita. Find your way. Find your way into the Mungoshi family. Find your way into my heart. Find your way in everything that you do. Saka, those were very tough life lessons. When you are, when you think kuti ndakamirira something from Mungoshi vachanditaurira, and you just find your way. To find to achieve what you want. You even find your way in getting kuti vanombofunga sei apa vamungoshi. He would leave you like that. Saka vaitraina your own mind kuti unofana kufunga so. And what message would you like to leave for the people watching today? The very first thing I would want to leave people to think is in whatever you do, know who you are. That's the very first lesson you should know, life yako. Know who you are. So that when you go out there, vanhu vanoziva kuti ndiwe ani. In character, in pakuita kwako chero mafambiro chero machi, people will identify you with who you know kuti ndiri ani. When you do things, do wholeheartedly. Love what you are doing. Love everything. Hazvina basa kuti chingave chi. Chero uchirera vana vako. Love your children. Vadzidzise tsika kwadzo. Zvavako mazuva ano hazvisisiri izvo kwandiri. Maybe it's because ndiri munhu wakudhara. Because the children are just left to ndo vatova vabereki. Because ndo vanototaurira vabereki kuti kana ukadai izvi handisi. Yes. Ndadzidza zvakawanda. Inoi yangu yenyu mama yandakukupai kuti mutaure zviri pamwoyo penyu zvasina kukubvunzai. Mama kuti ndikaenda kwaola ndoda kunoudza vanhu zvakati. Muri yeZimbabwe should know this. Ndoda kunditaura mashoko akati. Ari pamwoyo penyu. Makawina so many awards. Zvimwe zvamungangoda kuti vanhu vazive. Zvamungada kutaura zviri pamwoyo penyu zvasina kukubvunzai. Sununguka, it's your time. Wandibvunza hako zvimwe almost everything, but there are things like upenyu hwedu hwanhasi nohwataiva tichirarama isusu. Kufunga kwangu ini ndine story yandakambonzwa yekuti mwana akapfuura mai vake, an 8-year-old here, between 8 years and 10. Akawana pfuti akapfuura mai vake because anga achida kuti atengerwe phone yakadai. Mai vachiti no, I can't buy you such a phone.
iye achiita naro, asi haazivi kuti mai nemhaka yei vachimurambidza foni iyoyo, haagone kufunga kuti nemhaka yei. I don't know whether it was because of mother, kuti how she raised him, kana kuti mwana anga achiinfluencwa nei nevamwe kunze kwaanenge aenda, of which as a parent interact with your children every now and again. Ndine one of my children ane vana vake akadzidzisa vana vake kuti I am a god to my children. I am the first god on this earth to my children. Pakutanga naye muti ndo chii ichocho. Haungatauriri vana vako kuti kana usina mari ongota sekunonzi une mari. Iye akati handidi kuti vana vangu vazive, I don't want my children to grow up vachiti baba vangu vanotambura. Saka votobuda panze voenda kunotsvaga something kuti nokuti baba vangu havana. Ndinomuudza a story yaanobhilivha kuti nemhaka yei ichi chakamira chakadai. A story inomuvaka iye and yaanoita look up to muparent wake as ngikiri a life coach sort of example yeupenyu hwake kuti I would rather be like my father. So as a parent ndo one of the things zvandachida kutaura pamusoro pekuti vana vedu mazuva ano havachina chiremera and zvinonzi kuza baba vako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Vanhu vazhinji havazizive kuti mablessings emubereki, Mwari haakupe mablessings iwayo. Mablessings ako Mwari anotondokutaura nevabereki vako kuti bless your children. Saka ndiwe unoblessa vana vako. Saka iye unogona kuti vabereki ndoisa paside ndakunamata inini kuna Mwari. Hapana chaunobuda nacho. Because vabereki ndo vanokusira makomborero, ndo vanokublessa. Like my Indians, I love those people. Vanoti vanoziva culture yavo zvinotondibata kuti kana achisvika pane vanhu vakuru anondobata tsoka dzavo anotobhenda kudai iye otomublessa otoblessa no stand up zvine izvo vakutokopawo vakuhaga hazvina kukura vachizviita izvozvo. And I would even rather say to them ngavangikire stick to that culture yavo, ngavarambe vainayo, because kana even vana vanenge vari, ndine mumwe mukwasha wangu ari kuUK anotaura kuti maIndians vana vavo vanotori nenzvimbo yavo yavanoti vana vavo vanenge vachitotaura chirudzi chekumusha kwavo, asi vakazvarirwa munyika imomo. Isusu tinofanirawo kuva necommunity yedu ikoko inotaurawo chedu inotaura inodzidzisa vana vedu kuti varegere kukanganwa culture. Inini ndine shungu yekuti culture yedu isarove. And I love my country so much. I went to the UK ndine 38 years. Mwana wasisi vangu akati munodzokerei kumusha, madi kungoti tanga kuti tumite nursing vana vozotevera. Ndikati ndoda kudzokera kumba. Ndakanga ndatopiwa 6 months ndiriko, ndakagarako 2 weeks ndikabva ndadzoka. Yes. So inini ndinoda kutaurira vanhu kuti culture yedu haina mboshata. Culture yedu yakanaka. It is so beautiful. Unoiblenda together with what is happening today. But usingarasi unhu hwako hwakakura nahwo. That's true. Is my Mungoshi. We should respect our husbands. Saivo vanoti kuchechi chaiko vanoenda kuchechi vanoti Mwari anoblessa murume wako. Zvodzika sezvinotaurwa muna Moses achifamba naAaron. Zvinonzi mablessings achayerera nendebvu dzaAaron achitosvika kutsoka dzake. Ndizvo zvimwe chetezvo nesu vakadzi vane varume vavo mudzimba. Love your husbands. In fact, be submissive. And marume ngavade vakadzi vavo. Tikangotedzera zvinhu izvozvo munotoona kuti tinogara tine very beautiful families. Zvinofamba uyezve chinokonzeresa kuti zvinhu zvifambe kutya Mwari. Hatisi kureva kuti kune vamwe vanoti Jesu, kune vamwe vanoti vaprofita vavo, kuna ana Allah handiti.
we are not here to judge each other because we don't know my beliefs kuti anondomusvitsa kupi anondomusvitsa papi tinozotonopedzisa tatoona zvatinongoripa pamwechete uya anga achienda kuna ana saka we stick to our beliefs as long as zvichitiita kuti tive vanhu vanoonekera kunze uko. Ndinokutendai amai Mungoshi, thank you so much for taking your time kuti mutaure nesu pano. This was really inspiring. It was not just an interview but mamine malessons akawanda anga achidzidzwa kubva kuno vari kuona kusanganisira ini ndiri kuinterview pano semwana wenyu. It's always a pleasure, you know, pandinokuinvite because ndinoziva kuti ndinosara tine zvinhu zvakawanda zvatinenge tadzidza mumashoko yayo. But sorry ako mwanangu, ndine rimwe shoko guru rekuti film yatova culture, and even we can learn from film our culture, like izvozvo zvakaita pana Neria kuti vanhu vakazodzidza inheritance kuti tingazvigadzire zvakadini pane zvimwe zvinhu zvakatozoya mumashure zvikagadzirisa. Saka inini ndiri kuramba ndichingoenda futi kuhurumende kuti haigonewo here kuva fund, film fund. Tine culture fund, but culture fund inofanda zvema-artists as a whole. Hatina chatinoti tine film fund. Ndakambofamba ndikatravela kune dzimwe nyika according to film, ndikanoona kune dzimwe nyika say like Netherlands, ndakawana vanhu ava vane 10% of their budget inopiwa negovernment itself. And I know kuti kana government ikangoisa ruoko rwayo mune chinhu chainenge yaisa ruoko, nevanotevera vese mumarugwende vanotouya vanonzi ma-stakeholders kana kuti even ma-sponsors vazhinji vachona vanotevera nokuda kuti government pachizvayo inenge yapindira. Saka I am appealing to the government kuti ngaitione tiwane a fund 10% of the budget yemunhu firimu iroro rinenge ratoiswa kuti rindochekwa kuti script iyi inoita here. Vanoita come up with a team yekuti inohandla that. Zvobva zvanzi iyi yapasa. Then the government puts in 10% of that budget yefirimu iroro, of which ndakatonzwawo futi manje kuti ZBC next year we had a meeting like I told you kuti tatine meeting yatakaita yakaitwa naVachundura Moyo. Tikaudzwa kuti ku ZBC kwedu kunenge kuine mari, kune ma-revenues ma-license ari kutorwa, ma-revenues iwayo ari kuitwa ngikiri, ari kuti ma-filmmakers vaite hands on mari idzodzo vaitwe commissioned kuti vachigadzire mafirimu. Saka tinongodawo kuti dei tagadzira mafirimu anovaka nyika yedu. So these are some of the things that nokwanisawo kuita appeal to the government. I know the government officials, they follow this program zvekudaro, so I understand kuti mukuona kwari kutoiteko kumashoka mataura yaya asvika munzeve dzavo, and we hope to see them implement zvamanga muchitsanangura ipo panapa. Tinotenda zvikuru. Thank you so much to our viewers for watching. I hope madzidza 1 or 2. In fact zvakatowanda, not 1 or 2 but zvakatowanda zvacho because ndinondadzidza zvakawanda muzuva ranhasi. Tichitaura naamai Mungoshi. She is a legend munyaya dzeacting, mangonzwa, she's a mother, she's a grandmother, tanzwa zvakawanda. Thank you so much for watching. My name is DJ Ola 7. Until next time, bye bye.